xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh On for Kids. Hôm nay cô Nguyên cùng các bạn sẽ làm quen với một người bạn mới nha. Bạn này rất là quen thuộc với chúng ta nè. Cô Nguyên đoán là các bạn nào cũng biết bạn này hết. Tên tên tên. Đây là ai nào? Đọc là tooth. Trong tiếng Anh có nghĩa là cái răng đó các bạn. Các bạn thấy trên hai tay của cái răng cầm cái gì nào? Bên tay phải của cái răng cầm toothpaste và bên tay trái của cái răng cầm toothbrush. Hai bạn toothpaste và toothbrush sẽ có nhiệm vụ là làm vệ sinh sạch sẽ cho cái răng đó các bạn vào các buổi sáng, trưa, tối và ngay khi cái răng của mình bị dơ đó các bạn. Và bây giờ cô Nguyên mời các bạn cùng làm quen với các bạn ấy nha. Let's go! Good morning everyone. Today is Saturday, February 22nd, 2020. Now it is at 7 o'clock a.m. Let me introduce myself. My name is Tooth. I am a white tooth. As you can see, I have two friends. On my left-hand side is toothbrush. On my right-hand side is toothpaste. Now, I will help you to spell my name, Tooth. It's easy as 1, 2, 3. Listen to me. T-O-O-T-H. Again. T-O-O-T-H. Let's read aloud it loudly and loudly. Tooth. Again. Tooth. Once again, tooth. Okay, that's really nice work. Today, you will learn how to draw and color Tooth and friends. There are 13 steps to draw. There are 15 steps to color. Let's get started. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, white, 2, brown, 3, black, 4, skin, 5, green, 6, orange, 7, pink, 8, lime, 9, maroon, 10, mint, 11, yellow, 12, blue, 13, cyan, 14, red, 15, lavender,